In today's fast-changing and technological-driven world, is our growth and business graph in same consistency as what it has been 5 years ago? Without tuning our setup with today's changing technology, and upgrading one's skill sets on management and strategy building, in presence of B2C and B2B connectivity, on one round table, with today's need correctly identified, specified, referred by, this all is made readily available on one platform, Opportunities Unlimited. Come, take one step by yourself, enroll now to become a member of Opportunities Unlimited, which is totally engaged into evolving entrepreneurs and enhancing values, and let your growth be fueled by fellow community members. Don't you feel, opportunity is knocking at your doorstep, and it's time to grab it now. Thank you. Thank you for your patient viewing. હવે આમાં ઘણી ચીજ હતી જે હું ડિલીટ કરી શકતો હતો, પણ એક પર્પસ હતું એને રાખી મૂક્યું વચમાંનું ક્લિપિંગ, કે એમાં તમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ પ્રોગ્રામ જેમ કીધું એમ પહેલાં પાર્ટિસિપેટ અને એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન ઇઝ અ મસ્ટ. સેકન્ડ, આપણે જે આમાં અંડરલાઇન છે કે રેફરલ બિઝનેસ વર્ક ક્યારે કરશે, જ્યારે ટ્રસ્ટ ઊભો થશે એકબીજા સાથેનો, આપણો એકબીજાના સંપર્કનો, કે હું તમને રેફરલ ક્યારે આપું, કે હું તમારી પાસે રેફરલ ક્યારે માંગું, જ્યારે એકબીજા પાસે એ ટ્રસ્ટ કે એકબીજાની જે આપણી ઓળખાણ એ થઈ હોય ત્યારે, અને એ થાય ક્યારે, કોઈ કહી શકશે ક્યારે થાય એકબીજા સાથેનો ટ્રસ્ટ આપણે એકબીજાનો ક્યારે મેળવી શકીએ? વેન? પરફેક્ટલી મળીએ ત્યારે, અને વારંવાર મળવાથી જ એકબીજાનો જે ફેબ્રિક ઊભો થાય આપણા બેવની વચ્ચેનો, જે એક તમે વેવલેન્થ કહો કે તમે એકબીજાનો સ્વભાવ કે એકબીજાની કમિટમેન્ટની રિલાયબિલિટી અને એનું પરફોર્મન્સ, તો એના પછી હું ઓપન થવા માંડું ને તમે પણ એ જ હકથી મારી સાથે ઓપન થાઓ, અને મને રેફરલ આપવામાં કે લેવામાં કોઈ ઝીઝક ના લાગે, કે એકબીજાને રિફર કરવામાં ઝીઝક ના લાગે. તો આ અંડરલાઇંગ કોન્સેપ્ટ છે કે ભાઈ મેમ્બર બનો તો એને પૂરું પાર પાડો, કારણ કે તમારી એક વિકેટ કે એક તમારા એટેન્ડન્સ ના હોવાથી, એટેન્ડન્સમાં છૂટ, પછી એ જે સિસ્ટમ જે સ્ટ્રક્ચર જેમ બનાવ્યું હોય ઓપરેટરે ઓપરેટ કરવા માટે, એના પર ડિપેન્ડ કરે છે કે ભાઈ તમે તમારા અગત્યના કોઈ લીવ હોય તો તમને આપી શકે, પણ અધરવાઇઝ તમારે તમારો સબસ્ટિટ્યૂટ મોકલી શકો જે તમારા બિઝનેસના બારેમાં કહી શકે. ત્યાં તો તમારા બિઝનેસનું કહેશો ત્યારે બીજા લોકો તમારા માટે એ સેલ્સમેનનું કામ કરવાના છે. એટલે તમારું પિચિંગ ટોન જે તમારા પ્રોડક્ટનું, તમારા ક્લાયન્ટનું, એ તમે બરાબર જાહેરમાં કહી શકશો. એ કોને કહેવાનું છે? જે રેગ્યુલર તમારા જે ગ્રુપના મેમ્બર્સ છે એને. તો એ જ્યારે પણ એના સર્કલમાં ઉઠતો બેઠતો હશે કે જ્યાં એ જશે ત્યાં એ તમારો રેફરલ એને તરત એ રિલેટેડ પ્રોડક્ટ રિલેટેડ ને એના સર્કલમાં જે હશે તો એને તરત એનું નામ યાદ આવશે ને ત્યાં રેફરલ આપશે, અને બેઝિકલી તમારા મિટિંગમાં આવીને તમને રેફરલ આપશે. એટલે આઈ એમ ગોઈંગ અંડર ધ ઓપરેશનલ પાર્ટ, બિકોઝ બીજું તો જે નેટવર્કિંગનું હતું એ ભરતભાઈએ એકદમ સુંદર શબ્દોમાં અને એકદમ શોર્ટ અને ફ્રોમ ધ હાર્ટ કહી દીધું છે કે વોટ નેટવર્ક, પાવર ઓફ નેટવર્ક ઇઝ. હવે હું તમને થોડુંક ઓપરેશનલ પાર્ટ એના માટે બતાવી રહ્યો હતો. હવે એક સ્લાઇડ હજી છે બીજી જે છે ને, એમાં I would like to say that each one of us are with a purpose, and each one of us are with that kind of an potential. Every one of us is having some or the other excellent potential. We only need to identify what our potential is, and that potential, once we identify what our specialization is, and that you add Olu JU JBC, you must just go to the 4th slide. Go to the 4th. Any upper. Next slide. So if you see, each one of us would have a different kind of a personality and some specialization in knowledge, or maybe in our approach, our attitude, or goodwill, or relationships. Someone would be very strong in maintaining relationships. So all these things are a vital integrant input
but you see, plus the one thing which is common in all the segment, in all the things are half, 50%, but the 50% remaining, only the network works. The networking, when you add the networking into it, then equal to you get an opportunity created, and that opportunity created will bring you the result. So my special earnest request, when Jito Apex level and Jito Ahmedabad, if has got this product installed and they are coming up as a structured program for Ahmedabad, let this be in a very huge membership base તમારો બને, તમારા multiple groups બને, અને you can visualize what the business, the projections can be achieved by what Bharat Bhai has shared with us. Now, other possibilities where we have gone a little mile, extra mile in our opportunities unlimited, we have made it as a evolving entrepreneurs, enhancing values. So we here say that we are giants, and આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણે લક્ષ્મી કમાવવું એ આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ લખ્યું છે કે આપણે બનિયાઓ કહો કે વાણિયા કહો કે આપણે લોકોએ લક્ષ્મી કમાવાની તો છે જ, પણ એની એક આપણને એક ઔપચારિકતા આપી છે કે ભાઈ એ આપણી લિમિટેશન્સ આપી છે કે ભાઈ કયા બિઝનેસીસ કરવાના, અને લક્ષ્મી હોવી જોઈએ તો એ કઈ પ્રકારના કયા બિઝનેસમાંથી લક્ષ્મી આવેલી હોવી જોઈએ. તો અમે એન્શ્યોર કરીએ છીએ કે ભાઈ આપણે લક્ષ્મી કમાવવું એ તો એમ છે જ, અને વી હેવ ટુ ફ્યુલ ઈચ અધર્સ ગ્રોથ. આપણે બધા એકબીજા અત્યારના હરેક જણ પોતાની લાઈફમાં સક્ષમ છે અને they are well doing themselves. But again, as Bharatbhai said, that the network, how many friends you have. But when today we got a new perspective from him that, okay, you said 100, you said 200, you said 150, 200, 250. But what he said, okay, I'm knowing you, I've exchanged today 10 cards. So your 10 into ratio into your power of 100 and those. So the thing is that we need to see that after all coming together, we need to see to it that now how we make optimum use. Like he said, 50 group has become. Now, what other alternatives they can think about as a group is a different, altogether different equation. If they jointly also go and do a land deal and do a investment, and you can see what wonders it can give. But what we are saying is that all potential given, said and done what we have, but then there are certain requirements which we need, and when we come on a platform commonly together, we can achieve it and learn the things together. That's what we used to do. You saw in the Jito boardroom, there was a clipping there. We did master class. It's a kind of like what we are going to do at ISB again, what Jito Apex has done for 3 days strategy building and family run businesses, which is in the offering. So same we do structured courses on topping up our members' management skills, communication skills, and soft skills. So that was a masterclass which we did in Jito boardroom, taking your business to the next level. And when learning all CEOs together or professionals all sitting together on a learning table, and you keep the student alive in you, and over there 50% of your sometimes at a certain stage, we see in our Jain community that, okay, we are relaxed. After crossing 40, 42, 45, we say, okay, that's done. So we want to take it a step more further. We want to rekindle that energy, keep alive in our, that, okay, the learning is not stopped, and again, the refueling is done. Aspirations, new goals, new milestones. So do the business together and simultaneously upgrade your knowledge or upgrade your skill sets, and try to reach out and extend your goals and become a more evolved entrepreneur. And simultaneously, after creating that kind of achieving that kind of results in everyone's growth, and simultaneously we try to create values for the society or to the community or to the country at large. So friends, I would appreciate if you can talk about our opportunities unlimited to your fellow members who are residing in Bombay, your friends or your colleagues or your cousins, and you can tell them if they are most welcome to join Jito Opportunity Unlimited in Bombay. We have this program twice in a month, 2nd and 4th Saturday. Other details you can have to me after the session is over. You can have it from me if you require any of your leaflets or about our program structure to be shared with your people. So I would like to summarize.
I would like to summarize here. Like if you say the richest people in the world look for and build networks, the richest people in the world look for and build networks. Everyone else only, everyone else looks only for work. So that's the difference. So once again, thank you for the opportunity by Jito Ahmedabad chapter for inviting me here and giving me to share about our thoughts, and the opportunity is unlimited. Thank you. With the permission of the chairman, તમે જુઓ આ રેફરલ માર્કેટિંગની આપણે વાત કરીએ છીએ અને આપણા જે સ્પીકર શ્રેણિક બી આવ્યા એ સૌથી પહેલાં આપણો ઉપયોગ કર્યો કે બોમ્બેમાં તમારો કોઈ હોય તો કહેજો, એટલે એમને અમલીકરણ તો અહીંથી ચાલુ કરી દીધું છે. એમને બીજી ભરતભાઈએ વાત કરી કે શરમાવું નહીં, કહેવું આપણે, તો એમને કંઈ પણ દીધું. કદાચ આ ટિપ્સ આપણે અહીંથી જ આ સ્પીકરમાંથી અત્યારે સમજી રહ્યા છે. જસ્ટ ઓકે, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग अपनी लाइफ एकदम सुपर, रिडिकुलसली ऑसम, फैंटास्टिक, ग्रेट, एंथुसियास्टिक, फायर ऑफ एंथुसियाज्म के साथ जीना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो. ऑलमोस्ट एवरीवन हाथ नीचे करो. ग्रेट. सी, when we hear the example of some great personality, great business leaders, great business tycoon or celebrities, the biggest question which comes in our mind is like that they are like really very odd people. Like, क्या कर रहे होंगे कि इतना ज़बरदस्त लाइफ में अचीव किया? The difference between extraordinary great people and ordinary people is just one thing. They live their life with fundamentals and ordinary people live their life with situations. Example, fundamentals का meaning होता है कि मूड हो या ना हो मेहनत करने की, कोई देखे ना देखे मेहनत करने की, कोई अप्रिशिएट करे ना करे मेहनत करने की, उसे फंडामेंटल्स कहते हैं. लेट मी गिव अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ सिचुएशन नाउ. टिपिकल ગુજરાતીમાં કહું ને તો મૂડ હોય ત્યારે મહેનત કરીએ અને એને સિચ્યુએશન કહેવાય. 96% of the people live their life on a situations basis. The basic purpose of JBN is just one thing. Either you are a fundamental or you are from situation. By chance if you are of situation, ये लोग पकड़ पकड़ के तुमको फंडामेंटल में डालते हैं. इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, एक बार ज्वाइन हुए उसके बाद में अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो और 20 लोग होते हैं जो पकड़ पकड़ के मेहनत करवाते हैं. एक्सक्यूज नहीं रहते. अब समझ जाओ कि क्या थे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट ऑफ टाइम, आई वुड लाइक टू इन्वाइट द नेक्स्ट स्पीकर. To be very honest, from last 3 days, I'm hearing a word of Mr. Yash, right? Frankly speaking, brother, I don't know you. But to be very honest, again, I'm repeating this word is like, I have heard a lot about you, many things about you. And even I am ready to learn something from about you. No doubt both of the speakers were really very fantastic, but in a very young dynamic age, the thing which you are doing in Ahmedabad is really fabulous. He is considered as one of the greatest, youngest entrepreneur of Ahmedabad. He is the one of the main key person of BNI who has started more than 7 chapters in Ahmedabad. उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आग लगा देते स्टेज पे. In a very simple language and in typical Hindi language, right? So first thing, like welcoming him, I would definitely like to invite Mr. Bankim Bhai, who is the advisory board of Jio, to please welcome him and please provide him the momentum. Please give him a big hand. I even heard one more thing, that people get speechless after your performance. So before inviting him, I would like to invite him and let's see first a small video of his work of BNI, and then he will directly on stage and he will share his reviews. And trust me, after him, totally gone. Okay? So yeah, please. Oh sure. Please video. Chalo karo.
Africa, a deer wakes up, knowing that it has to run faster than the fastest lion in order to survive. Every morning in Africa,